naye olwo tuba tusimbudde tewaliwo bawagizi balina double standards nga bawagizi ba NRM. Waliwo ekivubuka awo bakiyita bulola. Bakiki? Bulola. Okay. Kibeera okwo ku Twitter nga kijoboja kyalumbako ko ono omukazi eyeekuba ekizigo ali mu sipiika wa Parliament ne bakiwanyisa ne bakijjayo ndowooza kyali ki RCC weekawempe oba yo weekawempe kati kyazze ne kipositinga ne kigamba nti omusajja ono gwe mulaba omuwagizi wa NUP yamukubye n'amugjamu erinnyo. Bannange tuleme kwerwanyisa olwa ideologies ze tulina ez'enjawulo. Kyokka the same people be batasobola kuvaayo ne boogera ku kitabani ky'omukadde nga kikuba abawagizi ba NUP kibawamba mbu kibatute mu basement kuyiga Lunyankole ne kibatulugunya ne bavaayo nga tebasobola yadde okutambula. None of them come out to condemn it. Okitegeera ne bo balowooza bayina kwegamba stake y'amaanyi nnyo mu ggwanga nti any other person that is against them ye batuge batte basibe batulugunye bo abaabwe bakukubayo ekikonde kimu ne bakuba enduulu ate abantu ba bulijjo abannayuganda se bansobera. What do you think causes that? Omunnayuganda alabi Uganda is a country omuli abantu nga they have seen all the bad things this government has done to our country, to our nation, from bad governance, poor systems, bad roads, healthy systems enfu. Buli kimu twala tugende kuwamba abantu kutulugunya naye omuntu nakusigala ng'agamba Museveni oye. Atbav. Yeah? Museveni ekintu kyasooka okukola kuzanyira ku education system y'abaana Uganda n'abaavuwaza n'ateekawo divide and rule n'ateekawo nepotism ne tribalism. Kati leero ne waba waliwo abanyankole abaagala okugamba nti tuveeyo tulwane okitegeera twegatte ku Baganda babeerawo nga balowooza nti kati tuyinza obbeegatta kate ne bo ne balowooza naffe tubadde tufunamu ne bajja ne bafuga nti ffe ne tubeera nga ffe be bakasuseeri oba okitegeera. So divide and rule eyo and then ateekawo nepotism nti abantu beewa emirimu because ba Luganda mwana wa Ssenga and then ne tribalism okitegeera obusosoze mu mawanga nti omuntu akutunuulira lwakuba toli Munyankole toligamba n'ogwo so to deservinga kino oba okitegeera naye nga be bano abantu betusoma nabo okitegeera ebintu bino bitunyiga ffenna ebintu bino bitunyiga ffenna bw'ogenda mu ddwaliro nga tewali ddagala ffenna kiba kitunyiga bw'ogenda ku streets nga waliwo amadagala gano aga gali expired no baziyita batya drugs yes like those dangerous marijuana, and all that stuff, meth and all that stuff. IC, yeah. Exactly. Bw'ogenda kukubo n'obisangawo kati si bye byatolya omuwala eyafa nduli simanya baba bamuyita Charlotte oba ani omuwala eyafa mu bbaala bbaala baziggala yes kubanga baana babagagga senga mulala yafiirayo yandibadde ngambwa tetwanditegedde okitegeera n'oluguudo luno okutta mutabani wa Sidiru kwe kuteekawo bikamera ebyo okukuba abantu tiketi n'okuteekawo ko ku ttaala tewali ttaala nalabye someone posting ali kweyo oluguudo olwo express n'agamba naye bannange oluguudo luno lwe lukyasinza okubeera expensive tulusasulako 5,000 ng'oluyingira n'oddamu n'ogenda gy'ogenda n'oddamu era n'olusasula 5,000 ng'oluddako but oluguudo teruliko yadde ettaala n'erimu. I was even shocked nengamba mutabani wa Sudiru if
this is the kind of the road. Yabadde addukirako nga afa ki? It was so dark. And I'm like, how do someone in the middle of the night nadduka emisinde gi? Man, it was terrible. Yeah, but it is what it is. I now get it. So Uganda double standards. I don't think it's double standards. It's that this man has sat into their brains. They can't think for themselves. They think it's funny. They want to all be seen. You get what I'm saying? Mumpitira akaana kakogera ennyo nkabweyo omutwalo. Tamanyi nti omutwalo tasobola kugulyako forever n'abaana be tebasobola kulya ku ekyo ekintu kyekimu. Agenda fanga mwavu ng'asiiwuuse. Kubanga oli ye yakolera dda family ye. Yagamba dda n'abantu bamukozesa interview n'agamba I'm also working for my family. No president has the right to say I'm working for my family. You're working for the people of Uganda. As long as family. you're still in that office. In that office. You cannot say I'm working for but Ugandans still didn't see that. In other countries, if someone says they are working for their family, tomorrow they won't be the president. They can't. Because if you're working for your family, then come work regular jobs like us. Are you even okay? For us, we vote for someone who is going to work for the people of Uganda, not someone who is working for their family. So Ugandans are there, they are gullible, and another thing is that they think everything is a comedy show. Everything everything to them is funny. There is nothing, they fail to be serious, and that is why they will say, how did people cry on this movie Straw? What happened? Because they don't even see the police brutality happening in their country. Yeah. Their eyes are blind to that. They didn't even understand the movie. Because Ugandans are education tourists, I'm telling you. Yes. They do not comprehend anything. They will just speak their English and never comprehend. Don't you think it's the curriculum to soma? No history, no teach yourself then. Teach yourself. The only reason as to why BOBIWINE stood up and said, enough is enough, is because he sat down there and told himself. He said, but why are we doing this in this country? Why isn't it done this way? Yeah. But Ugandans don't even have that brain. Tubeera mu bbaala, kulya saniya z'ambizzi. Kunywa mwenge, n'omusanga ng'ali mu kwewaana nga bwe yanywedde kuleeti y'omwenge. Kati omwenge baaguggyeko taxes. Yes, naye baagaana okujja taxes, bayongeza taxes ku mukozi wa business. Abantu bali eyo bakuba ngalo. That is how stupid Ugandans are. Exactly. Because omwenge bulwadde. Omanyi tebagala kujjawo nti temusobola kubeera abantu basatu ne muteeka gundi mu container. Era tebaagala baakijjawo. So kyengezaako kugamba Abannayuganda bali eyo bakuba engalo because of taxes ze bajja ku mwenge, naye ng'abantu abakozi ba business bali eyo babonaabona, babadde bagattagatta obusente bwabwe ne baleeta container nga beegasa abantu nga bataano. Tekikyasoboka. Okitegeera ekintu ekyo. Balemererwa okukubira engalo ebintu ebirimu amakulu oba okulwanirira ebintu ebirimu amakulu ne bakubira engalo ebintu ebitaliimu makulu. Omwenge bulwadde. Omwenge bugenda bw'ogunywa ennyo gwonoona liver yo, teguliko taxes. That means bugenda beera very cheap. Which country does that? So ayagala mutamiire mubeere musiibe mu mabaala, muleke kulowooza biki bye mulina kulowooleza nsi yammwe. Okitegeera. Ate Ugandans can sit there and say kati nga zino gundi ze babadde bataddewo yaze n'agamba suspend simanya biki nebigamba muzeeyi abeewo ani ataddewo gundi ezo nga nze ngenda mu kalulu. So you cause a problem and then you come and remove the problem. and Ugandans are there, they are blind because they are gullible. They don't comprehend to anything. They don't understand. They're very stupid human beings. Actually ne bolowooza nti bategeera. They clap their hands because someone has caused the problem and came and removed it. But they also had the chance to not even open up their mouth and say, Mbusimanya abantu bajja kusasula fines zaabwe n'okitegeera. But they caused it so that they can become relevant in the eyes of the people of Uganda. And Ugandans are just blind to that. Kubanga omuntu bw'otuula omuntu n'agamba I'm securing your future, and then you go 5 years and there is nothing. The hospitals are empty.
You know, you're broke. Museveni abeerawo nga he's attacking the Joel Osenyonyi, he's attacking BOBIWINE. Mu kifo ky'okutubuulira what exactly they have done in these 5 years. That is what I'm saying. What and have they done in these 5 years? I strongly believe Ugandans are now used to the trauma of not being cared for and not given, and now that they have dependent trauma, and now they think it's normal. What is dependent trauma? Dependent trauma is being in a situation that you know is not good, but you're used to it. So you don't really care whether it's going on or what, or you're just tolerate. You're immune to the situation. You're tolerating it until they don't ever bakwata omuntu ne bamukuba ne bamutta ne bamubateera awo mubeerawo ne mugamba yeba bibichi ne mukivaako, which is different from Kenya. They won't do that. They don't accept that nonsense because for them they are not going to tolerate that. But Ugandans have dependent trauma. Era kyobola batuketera ne bagamba waliwo ekintu slogan gye baali bakozesanga. Waliwo ekintu kye baakozesanga ekyokulaga nti tebafaayo, whatever happens happens. Tuli bakoowu, something like that. Tuli bakoowu bakole bye baagala, ebintu bwe bityo. Anyone who doesn't care in life is stupid, and that is what Ugandans are. Kati waliwo bali abawerera abaana mu international schools ne balowooza nti it's the epitome of it all. Bannange ebintu ebyo tubirabye osobola okuweerera abaana bo mu ssomero eddungi n'okola otya, but if you don't work so hard more than kubatwala mu international schools osobola obbasanga ku street n'abantu abalala ne basigala kunyumya nti twasomera mu masomero amalungi. So abafunafunamu ku busente tebaagala tebafaayo oba Museveni akola kyakola, balowooza we baana batwala mu international school they will be different from us who are going through these normal schools. Kyekyo kyennyini ate tebamanyi nti omwana asobola otuuka n'aba nga ate alinga abaana abalala ng'anyumya bunyumya nti banayinze nasomera mu masomero g'ebbeeyi, because the country is a mess. Yeah. You get what I'm saying? Newasigaza kunyumya mboozi eyo. So Uganda are used to this kind of behavior, and the most annoying part is that even the people you think will understand the situation, but why does this guy create a problem and then come and solve it and tell us he's doing a lot of work? They don't understand it. They're like, okay, I commend Kasuku for saying, oh, banange rent here, so I hope it. Fines ezo, I hope zikola ne ku bantu bammwe abanene. I commend him for that. Before they came and cancelled them and suspended them. But I don't commend him for clapping his hands mbusimanya muze jajja wa face manya because abeewo because he suspended Danani. No, whoever said that is stupid. Yes, because so he said it after and said in simanya muzeyi Mr. President atuyambye akoze taina kyatuyambye twagala tusimikirako manyi taina kyatuyambye kuba yakoze nze ekizibu najja ne yefula kyakikola because tugenda mu bululu yetaaga na kujja na kukyogerako kubanga sichi he can talk to the ministers. He can talk to the Minister of Works, roads and works and all that. And where did I'm saying where did it even pass in the first place? A dictator is creating a problem and trying to solve it so that abantu bamulaba nti akola because tubuzayo emyezi mukaaga okulonda oba musanvu. Zentalo za gundi omusajja ono yasalangako abantu emimwa eri engulu. That guy that used to cut people's mouths. Guy, Connie, byegana no byegana yagamba tasobola kukola such committing such atrocities on his people. Exactly. It is Museveni himself. It's inhuman, and it is him because that is what also happened during Idi Amin Dada's time. He used to kill people. Najja nagamba Idi Amin yatta abantu. Naye nga ye ali mu nsiko ng'ajja natta abantu, and that has always been his tactics. Azikozesezza ne kati akyazikozesa atta abantu, mutabani waakwata abantu. Omanyi woolabira nti Abannayuganda basiru kati gyakozesa lwakuba ye kati ali mu gikozesa mu broad daylight. Oli yeewakananga because yajjanga n'abula ne mulowooza somebody else. But this one
broad daylight. And if you want to see that Ugandans are stupid, now how they were saying free Eddie Mutwe, with the pain they saw this man was going through, is there anyone saying anything right now? Never then she was azaako neggulu. Kyagulanyi agenda mu concert London. Nene Kyagulanyi bannange. Ebintu bye kati bya concert yandibadde abivaamu. It's when we are not in concert shit. Please, you get my point. Right now, yandibadde nga mukambwe mukko. Bintu bye swaga bya malala. So you see the conversation we were having with those Kenyans? Remember what they said? Right. Kyagulanyi lacks, and I'm being very sincere, he lacks the Ibrahim Traore character. Attitude. Yes. And that only, as much as I believe that he can't do it alone, but he should lead by example. Exactly. And to some extent, these people who say, I didn't know President Wamowe Gwanga against mu concert, they are right. Exactly. To some extent. How can you? As much as I really appreciate him for teaching the people, putting them into politics and making them aware that you have to get involved in your politics, he's truly not doing enough. He's not even doing because enough. He's talking. He's masquerading. Yes. He's masquerading. He is dealing with a damaged society, a society which has, like I said, people who are going through dependent trauma. Boogera ebintu nga balagira ddala tebafaayo bakyogerako leero ne kibaluma enkya tebaddamu kyogerako naye nga bakimanyi omuntu gy'ali, as long as bo beebase oli omuntu gwe baalaba nga bamutulugunya tebaddamu mwogerako. And those are the same reasons as to why ebintu ebyo bisigala bigenda mu maaso, kubanga ne Museveni yennyini noono mutabani wa Museveni bakimanyi nti bajja byogerako wiiki emu babiveeko bwebasa. Kati nalabye balumbye ekitebe people were picking nomination papers. Abasirikale ne bajja ne bakubamu amasasi. Kyagulanyi the next day yabadde atandise something else. Yagenze kujjayo naye empapula kwesimbawo kwerangirira nga president. It is okay naye alinga gawiramu na Uganda. There is a way ekintu nakibuukako n'agenda ku kirala. And you're like, man, who is going to save us? Because I swear, if this is how he thinks he's coming into the next election, we can't put on him the weight of saving us. But if the attitude that Ibrahim Traore has is far different from what Kyagulanyi has. That is the thing. Because sometimes when people are following you, you have to show them that yes, you have to show them that we are actually really doing this. And we are going to face this. You get what I'm saying? Yeah. And these people make the toughest decisions, because Kyagulanyi yalina chance luli mwali election abavubuka baali bwe bati nti yalina chance ordering abavubuka tukole kye tukola, ate abaana ne bakikola. Uganda at least negating disorganized Uganda efunye kyeyagala. Tali omu ku bagagga abati okufiirwa emmaali ye. Kuba kati alaba bw'abacyanga abagamba ne batatuukiriza kibatuukiriza ne bamukwata ne bamusiba. And that is what freedom does not come easy. You think you just talk to someone who has been a dictator. Kati kye Ibrahim Traore ky'akyogamba ky'atayira n'omuniga. Yes, you cannot sit down on a table with someone who is a dictator and you think you are going to just say, "Munange kale, it is fine, nze kamba vile ku ntebe." Ate kisoboka. Ye yagifuna bwatyo. Kati Kyagulanyi ebyo byagamba abantu tugenda kulwana protestive vote simanya bikoze bitya. Akalulu akaggwa na byonna ebimukoleddwako up to date is a sign that abasajja tebali wiri. Tukakyane ngamba kale yabonaabonera ki? Abasajja tebali wiri. Ate yabonaabona essente akutta akasaaganda k'essente. Omanyi ki obugagga Kyagulanyi bwaliko? Era kuluno lwe batamulonda. Bw'aba mugezi Nuupu agiwe somebody else. Abeeko engeri gy'akikolamu bateekeko omuntu omulala ku Nuupu aliidinge. Because I'm totally. Awo agenda kusigaza legacy ye nti bannange kyenkozeeko kimala, it is now time for me to step down. Because it's now going to become and that is why some people are starting to believe maybe BSJ was the only person, because BSJ actually made some moves
the walk to work, the simanya what as much, yes. Yes, because Baba Dembo Bagamba nti yagende Kenya ku planning on how to work to musajja. Obakanyonyi kakuba sasi. Bitwagala owulira. Exactly. We don't want to listen to any. We don't want to because no protest. country has been suffering like that sat there and said we are going to do a protest vote. No, they have done something extra. And that is what is making people think that Besigye actually was really fighting Museveni. Omusajja babbi akaluke kawempe. Baka counselinze bamuteeka omuzindalo ku mumambu ne bwe tuddayo kati Museveni tumuwangula. Bannange. Ako mu kaboycotting. Ako mu kaboycotting. Okitegeera? Mugambe choka ali mu kudiringa ne judicial system etakola. And it's sad. It's really sad. I think he's because not, I think he wasn't. Katonda yamuyiwako amafuta. But he has I think he was not the one to take us to. Omutuufu tannatuuka. Kuba bwe nkugamba nti tugenda mu kalulu akajja. It is the same story. Ate kati kigenda kubeera na waasi nnyo okusinga luli. Nnyo kuba kati bamanyi tactics ze kati bano essaawa eno bali nnyo solid okusinga luli. Luli kyabagwako nga tebategedde. Gamba basasudde nnyo n'abantu erinnya lye balitaddeko denti. Nyoba okitegeera. Aluzinzeko certain percentage. And he had to make moves that were bigger than what Besigye did, come from the walk to works and all that stuff, the strikes that Besigye did. Because almost aka 2001 Besigye yakasinga and they almost gave him that Ntebe. Oshimanye ekyo. 2001. Who is that? BOBIWINE. Besigye. No, Besigye. BOBIWINE what 2000? 2001. Nkugamba 2001 ya Museveni. 2006. Yasinga akalulu and the embera gye yateekawo they almost gave him over president. Yes, and that is the fight. Yes, and that is the fight. That is the fight a person who is fighting for something puts up. You don't just sit there. Trouble. No gamba bana itugenda kola protest vote. Protest namna gani? Ni kitu gani hicho jamani? Protest voting ya kalulu. Mpako utukitya no gamba kino kyetuliwo. Kitegera na butegeezi. Because to vote nze emyaka na. Tuli wano to vote ngambo tuli mu protest vote. It is really total nyokari. Sikulimba kubanga. Because I am one of those people who felt like, omusajja mumuteka ko pressure yoyo natalina chikola yeka. But I feel like also someone. We need a leader. When I look at Burkina Faso, I look at the fact that this guy has been a leader. He has led his people in the way he wants them to be. The attitude he has created for them, an attitude to the extent nti basula ku street nga protecting a president wabo. He has created for them an attitude that we have to fight to make sure that these people don't even come close to our country. Yes. That is the attitude he has created for these people. These people are not just fighting with Museveni, they're fighting with France. Right. So if these people are fighting with France, do you know how much is at stake? They could bomb down Burkina Faso. True. Do you know how much confidence this guy has put in his people by saying enough is enough? And I said we are going to do it our way. Do you even realize that? Absolutely. That it's not just any other thing, but you're fighting almost with the European people. You get? And people think and Kyagulanyi needs to realize that he has tried all avenues because n'abazungu abagambye nabo tebafuddeeyo because abazungu are benefiting from that old man. Kati Uganda yazudde gold. Museveni n'amulangirira. Yabagambe nti bannange kubanga kati gold reserve ya Uganda ne gold mundeke siyinza kuleka gold wange. Kati Uganda actually ekyasinze gold reserve enene right now in Africa because tebagikwatanga nako. Yes, you can go on OK Africa. There is that blog that does OK Africa. Very legit news. Bavu bannange.
ng'oli eyo oli muna Uganda. If you're out there and you are a poor Ugandan, I mean, nga tusobola kuweza miliyoni emu omwezi. Luno olutalo lwaffe. Olutalo lw'okujjako Museveni lwaffe. Because do you know that we are rich? Do you know that Uganda is rich? And it is a very small country. Look at those kids in Tanzania that have started businesses. Eh? And it is a very small country. Multi-million and the businesses. funny thing is that I even get pissed because abana batandika business najitandika wano najitwala Dodoma najitwala Arusha na mu mwaka gumu myaka ebiri nga muvundu gakola obusente bwe because government zibaterawo emisoso penetrating at a cheaper I'm not fees. saying these Tanzanian governments are actually not stealing from the people. They are, but they let them also do their own stuff so that abantu are so desperate. Right. But they're also stealing from the people. And most governments, most politicians are thieves. That's it. Wherever we are, politicians are thieves. They steal from people. They do. So let's not make it look like maybe the other countries are perfect. They are not. They are not. But they give chance to someone. If you start up something, you can actually get something out of it. Yeah. And that is the thing behind all that. Ne okubona abona abana Uganda kwe baliko kyokka omunnyo tegugulikako osabuni tagulikako omunnyo omunene gugagala genda mu nusu 10 ogula munnyo omuntu n'alwalira eri ekabula soke nga eddwaliro eriri awo kumpi terijja kusobola mukolako tebamuwadde yadde ka oxygen bamusindika mulago maini ne bamukulubensa ku luguudo okwo nga talina yadde ka oxygen tibalina yadde tanka za oxygen gyagamba nti bannange kansoke enkuwe kweno mutuuke eyo mujja kugizza okitegeera abakadde bano they don't have insurance. No one has thought about this old people. Ngesobola na kigezaako mbongulawo insurance mu Uganda bandire sente omanyi nti Kagame yaguze ekyuma kya cancer 1 billion US dollars if I'm not mistaken. Ate nga abagendo okukiyisaamu chemotherapy twala tugende wabwerere nga bayita mu certain insurance. You get my point? Uganda, we don't have Uganda bakugamba bwoba olina cancer. And even if it is not free, because I think Tanzania has a system of insurance where they say every kid and every university student should have insurance, but it's really cheap. Nti mutwalo gumu mukasanvu oba okitegeera. Yeah. It's really cheap. Even if it's kubanga bwoba ozadde omwana wo ne bagamba nti omwaka mulamba insurance y'omwana tusobola omujjanjaba mpaka miliyoni 3-4 okitegeera. Omwaka mulamba insurance y'omwana emitwalo 5. That is really cheap. Yeah. It's really cheap. Exactly. Because nagera njagala kuteekako braces izakiri bangamba insurance nira nali ngenda gikola. So budde bwe butamala because ebeerayo omwezi mulamba nga tennakuba active, which is the same thing they even do here. Like bakola mu nsi endala kintu kye bakola mu nsi endala nti insurance ekola ki emala omwezi ematuring after 1 month okitegeera, which is it's the same thing I think everywhere else, but at least put something that would putting braces back home in our countries, in African countries, is like miliyoni 2 mpaka miliyoni 3 bwe bw'osasulira insurance ey'emitwalo 5 okitegeera ng'osobola okgenda n'ojjanjaba obulwadde ku miliyoni 1 miliyoni 2 3 mpaka 4. Why not pay for that insurance? Why? Abo obugagga babufuna dda tebasobola kuba singa babuze kati ejeeze ngalabi tezandiguze nnyumba eyo. This is beautiful. As in, I'm trying to say, bw'aba omuntu akuteereddewo insurance plan nti osasula emitwalo 5. Yeah. N'oba ng'osobola ofuna treatment mpaka ku miliyoni 5 omwaka. Sinebo bwoba oyagala kukola mannyo kukola ki ng'olina insurance, go ahead and do it. Okitegeera. Yeah. Isn't that a good plan? In Uganda, even that
even putting that program nti buli mwana ali mu ssomero abaana abatono abali mu ssomero bannaye mujja sasula omutwalo gumu mu kasanvu buli omu abeere ne insurance at least omutwalo gumu mu kasanvu gwomanyi kye baba bakoze omanyi abaana bameka abali mu Tanzania egenda mu miliyoni 8 y'abantu kulooza kuliko abaana nti babba naye they're doing something nti buli omu asasule gumu kasanvu omwana agende mu ddwaliro omwana aleme kubeera mbu olemerera omutwala mu ddwaliro akuba tolina ssente era Tanzania yensi endala era gye batabuuza bantu mbu tusooka oleete ssente tulyoke tujjanjaba omuntu tekikkirizibwa by law okitegeera baali babikola something going on over there. So baali babikola Kyagulanyi naye batuuka ekiseera ne bagamba this time around temusobola kubanga mugamba abantu nti sooka oleete ssente tulyoke tukujjanjabe kati bw'amala okufa nga olwo mukola mutya kagamba it's something else. I don't like it. I feel like the attitude that Kyagulanyi has over this whole thing batule mu meeting ebintu ebisigala mu meeting okitegeera it's not working out. It's not really doing good for us. Kati agenda mu concert. That is mukama tutazi. Anyway, tetugenda kweyongerayo byetuwogedde tubyogedde. Olaba tulinde Ibrahim Chowara yagamba nti Burna Boy yali offering a concert. Nendo tabana boy yali no yali ayagala ebyaddala. Naye someone who is really protecting their country, they don't need a concert right now, I promise you. Nga Burna Boy abeera n'abazungu. Bwajja n'abazungu bajje balabe ekigenda mu maaso. Kiraba nti waliwo n'omukazi yali akoze organization mu Burkina Faso mbu eyamba abaana bawala n'abaana bato. Kumba aliko azigira abazungu bintu. Bega. Nga naye bamwetooloola dda. Oluguudo siruyingidde kimaafiya. Ati nange nsobedde. Tulina gye tulaga tudduka misinde.